يا شمسا انظر رحمة وتحننا يسعى إليك الخلق للإركاء سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يا شمسا انظر رحمة وتحننا يسعى إليك الخلق للإركاء أنت الذي هو عين كل سعادة تهوي إليك قلوب أهل صفاء أنت الذي هو مبدأ الأنوار نورت وجه المدن والبيداء إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شؤون وجه ذكائي دندبال. Yes, we have already started the program. بالنسبة إلى رحلتك الأخيرة أتمنى أن تكون جيدة ومثمرة وأرجو أن تحدثنا لمحة عن هذه الرحلة. She said, I would request kindly Hazur to share with us the most exciting events of Hazur's latest tour. To Holland? Yes. But who are these children I am carrying in my lap? I think one was Adnan. Adnan? Yeah, that's and Adnan. this one? Malia? Madiha, I think. Usman's Nida. Nida. अच्छा 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 ये उस्मान है अदनान नहीं है Adnan. अदनान है he's younger she's a bit older ठीक है अच्छा anyway the point raised by Mrs. Lina. No, what her name? لينا. Lina. Lina? अच्छा अच्छा The point raised by Mrs. Lina Naim, correct? Is always raised when I return from my tour of Europe, or any other tour. This time somebody has suggested to her that she should do it, correct? Yes. The tour was very short. It lasted only 5 nights. And part of the days in the beginning and in the end. And it was a Jalsa Salana, annual conference of the Jamaat Holland. It was well attended, larger than ever before was the audience. And the audience hailed from all different walks of life and also from different nationalities. You could see the beginning of universal character in the Holland Jamaat because many Africans participated. Moroccans in particularly were very prominent in their presence. And their participation was very positive. And some of them who became Ahmadis not very long ago have already become so charged with the spirit of Ahmadiyyat and the love for the message that it's amazing. They can be quoted as a paragon of Ahmadi virtue. Young boys mostly. In fact, it began with one boy from Morocco who takes pride in his being a Berber, a true Berber, who in fact conquered Spain for the Muslims. And when right from that day on, he started preaching particularly to his family members.
then his brother converted, then his sister converted, then his mother converted, then the younger brother this time also converted to Ahmadiyyat. And they're all very enthusiastic, and they spread the message all around with the grace of Allah. So many other Moroccans, I think, under their influence had come, and their participation was very positive. They didn't come to find faults. They were genuinely interested in truth, and they were responding beautifully to all the answers which I gave in response to some questions. Again, the participation of the Dutch people in the question-answer session was also very useful and very positive in its attitude. And this, made me very happy to notice this time that Ahmadis seemed to have been working on them before. They just did not bring them new, to increase the number of participants, because each one seemed to have some knowledge of Ahmadiyyat and wanted to inquire some more. And although the whole session was scheduled to last only 2 hours, it lasted more than 3 hours. And for the Hollandish people, the Dutch people, to sit with patience for such a long session of question and answers, while they are used to, enjoy music and this and that, they are not used to serious conferences like this. Yet they all were totally absorbed, and they sat all fascinated and, sort of hooked on to what was going on. One lady, for instance, stood up and said that I'm a believer in the unity of God. And the way I have seen Ahmadis to behave here in this world, I have no shadow of doubt that they are people who will go to heaven. So the question is, shall I also go to heaven with my belief in the unity of God and my good deeds if I can perform them? So I want you to pray for me that I'll be with you in the hereafter. This was the general response of a lady. It was so, emotionally expressed that it was difficult to hold one's tears. I said, of course, go ahead and I'll also pray for you. Then there were some young boys of the university whose questions were very fair, whose views were very well balanced, which raised the hope in my heart that Europe is now turning to these Muslim values. They seem to be fed up with, what happened here with the Tony Blair's party of Labour and their victory, their landslide victory. It just does not indicate that their policy of education was better, their policy on Europe was better. It simply indicates one fact, that a new generation of Britain has come up. And they're fed up with old style, superficial political behavior and so on and so forth. They want a meaningful change in the attitudes. So I think this is applicable. The factors which brought about this revolution in England are applicable to the general trend of the entire European youth. So that gave me the cue to advise the Jamaat to go all out for the youth. Because the way they framed their questions and the way they nodded with my answers in full accord, without slightest hesitation, was so encouraging and so amazing. For instance, on the issue of absolute justice, one young man from the university
who is doing his, who has, I think, done his graduation and is going a PhD to America. He spoke beautiful English, and his question was about the MTA concept of absolute justice. So, within a matter of a few sentences, he completely agreed with that, and only inquired if there is any hope for the mankind to follow that concept of absolute justice which you have explained. He said, can you really rely on that? When I answered him, I said, sorry, I can't, say with any measure of my own dependence on that. I can't do it because however much I wish the world to change to absolute justice, there are very few signs, if at all any, for me to go by to build a rosy picture for you. Only I can wish and pray. In the end, he said, I wish and pray that whatever you wish and pray comes true. That sort of thing. So this experience in Holland was not like the old style experience when people used to call, the friends or just the guests with titles and honorable position and conservative style people. So that is why it reminded me of the victory of Tony Blair's party here in England, because that change is already taking place across Europe. And the new style of the youth which is emerging is not given up as blindly to worldly pleasure as people thought from the behavior of the previous generation. There may be pop singers and this and that, but they're seriously now searching for peace of mind and peace of heart. So this is the general impression I have carried back from Holland. Otherwise, a word of praise must be said for the Ahmadi youth, the old and the young, men and women all alike. They work so hard to make such conferences successful that you don't see any flaw anywhere. It runs on very quietly, smoothly, as if no effort is being made. But the efforts, of course, they are being made. The more efforts are made and more organized efforts are made, the more silent becomes the system. When you do not hear noises, it does not mean that there is no work going on. On the contrary, when you do not hear noises, it means that the work is going on perfectly. And there is no discord at all, and the people are working day and night. So that was my sense of gratitude for the Ahmadiyya Jamaat in Holland, which I expressed to them as well, and I want to share the rest of the world with me. This sense of gratitude I have brought back from Holland. The Jamaat is doing a wonderful job. They're dedicated. They're putting every effort they have in the path of Islam and the victory of values for the future. كان السؤال الذي ألقته الأخت لينا الجابي حول آخر رحلة قام بها حضرة أمير المؤمنين في هولندا، وقال حضرته مشكورا على سؤالها، قال لها أن هذا السؤال ليس غريبا علي، إذ تعودت في الماضي كلما أرجع من زيارة تفقدية مثل هذه يلقى علي نفس السؤال، وأستفسر من طلب منك أن تسألي هذا السؤال في هذه الحلقة. ثم قال حضرته مشكورا أن هذه الرحلة الأخيرة والرحلة التفقدية للجماعة الإسلامية الأحمدية الفرعية بهولندا، قال حضرته أنها كانت قصيرة جدا ودامت فقط ل5 ليالي، وفي الحقيقة كنت قد زرت هذه الجماعة الصغيرة لأنهم كانوا على وشك القيام بالجلسة السنوية في تلك المنطقة وفي هولندا بالتحديد. وثم قال حضرته أن الشيء المفرح في هذه الجلسة الأخيرة في هولندا كان عدد الحاضرين، إذ
كنت أرى مختلف الجنسيات والطبقات الاجتماعية، وهكذا أصبحت أرى ذلك المزيج الذي جاء من أجله الدين الحنيف. فرأيت ناس من مختلف الجنسيات يجلسون مع بعض وليس هنالك فرق بينهم، وأيضا من الطبقات الاجتماعية المختلفة. فقال حضرته كان هنالك وفود من الأفارقة مثلا، وأيضا كثير من الإخوة من المغرب، ويقول حضرتهم هؤلاء خصوصا الإخوة من المغرب قد انضموا مؤخرا إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، ورأيت فيهم حيوية ونشاط واهتمام بعقيدة الجماعة الإسلامية الأحمدية. ويقول حضرته بعد هذا تحدث على شاب أصله من المغرب، وهذا الشاب هو فخور بانتمائه وبأصله كونه من نسل بربري، فهذا الشاب بحيويته هذا وبفخره هذا قد بلغ معظم أفراد عائلته بعقائد الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبفضل الله انضمت أمه ثم أخته، ومؤخرا انضم أخوه الأصغر إلى صفوف الجماعة الإسلامية الأحمدية. يقول حضرة أمير المؤمنين أن إحساسي وملاحظاتي من خلال هذه الجلسة ومن حضر في هذه الجلسة معظم هؤلاء لم يحضروا لالتقاط نقاط الضعف في صلب الجماعة الإسلامية الأحمدية، بل بالعكس حضر معظم هؤلاء للتقرب أكثر وأكثر للجماعة الإسلامية الأحمدية والتعلم أكثر مباشرة بطبيعة الحال من حضرته لما زارهم هناك. يقول حضرته هذه أيضا نقطة ثانية وملاحظة ثانية لحضرته بالنسبة لهؤلاء الذين حضروا في هذه الجلسات المختلفة خصوصا ندوات الأسئلة والأجوبة. يقول حضرته يبدو أن الأهالي أي ذلك الناس من المواطنين من هولندا، يقول حضرته أنني أحسست من خلال أسئلتهم أنهم كانوا على احتكاك بالمسلمين الأحمديين لفترة معينة، لأن أسئلتهم تبين وتبرز أن لهم معرفة بالأمور المبدئية لعقائد الجماعة الإسلامية الأحمدية. ثم قال حضرته أيضا، وهذه نقطة هامة جدا أخرى، يقول أنه كان من المقرر أن هذه ندوة الأسئلة والأجوبة هذه كانت محددة إلى 2 ساعات فقط، ولكنها دامت إلى 3 ساعات، وهذا الأمر قد حيرني يقول حضرته، لأن الأهالي هنالك لم يتعودوا للجلوس لهذه الفترة الطويلة أي 3 ساعات لأنهم ليست فيهم تلك الميولات للاستماع إلى هذه الأمور الجدية في هذا الوقت الطويل، لأنهم تعودوا على استماع الموسيقى والرقص لمدة طويلة، ولكن لم يتعودوا لسماع هذه الأمور الخيرية والأمور الهامة والشاقة بالنسبة لهم لهذه الفترات الطويلة. ولكن قد رأيت فيهم استعداد ومواظبة واهتمام، وجلسوا وكانوا مهتمين بكل ما يسمعون. يقول حضرته أن هنالك أحد الحاضرات هنالك قد تأثرت كثيرا وقد أعربت عن تأثرها هذا، وقالت أنا موحدة بالله سبحانه وتعالى وأؤمن بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكنت قد رأيت وإحساسي الشخصي أن هؤلاء الناس الذي أشاهدهم أي المسلمين الأحمديين هنالك أنهم سيدخلون الجنة إن شاء الله، فهل أنا الأخرى أدخل معهم الجنة؟ وتقول في ملاحظتها هذه أنني سأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون معكم في الجنة، أي بعد سؤالها قد أبدت على أمنيتها أيضا، أي أنها تريد أن تصاحب المسلمين الأحمديين في الجنة، وطلبت من حضرة أمير المؤمنين أن يدعو لها كي يحقق لها الله سبحانه وتعالى أمنيتها هذه. ثم تطرق حضرته وتحدث على الجو والمناخ العلمي هنالك خصوصا في المستوى التفكيري والروحاني للشباب هنالك، وقال حضرته يبدو من أسئلة الشباب هنالك، الشباب يقصد حضرته المتواجدون في هولندا من أناس محليين وأجانب أيضا، يقول حضرتهم أن هذه الأسئلة المختلفة توحي بتغيير في نظرة هؤلاء الناس بالنسبة للإسلام، وفي تغيير تفكير الأهالي والناس جميعا في أوروبا في هذه الأيام. ثم ربط حضرته هذا التغيير بآخر ما جد ووقع على الساحة السياسية هنا في بريطانيا، إذ أن حزب العمال قد انتصر بنتائج باهرة ونتائج خيالية كانت، يعني هذه النتائج الأخيرة على حزب المحافظين والحزب الحاكم القديم. يقول حضرته حزب العمال هؤلاء لم يقدموا حلول يعني عظيمة ومذهلة لمشاكل الساعة ولمشاكل بريطانيا، ولكن يبدو أن الناس هنا والأهالي قد ملوا من ذلك الحزب القديم حزب المحافظون، فلذلك هم أصبح فيهم ميول للتغيير، فلهذا أرادوا أن يجربوا حزبا جديدا وفكرا جديدا، وحزب العمال قد أعطاهم وغطى
كل هذه الميولات وغطى هذا الجانب فيهم. يقول حضرته هذا أيضا ما نراه يحدث بالضبط، وربط وقارن بين ما يحدث في الساحة السياسية بما يحدث أيضا في الساحة الفكرية والعلمية والعقائدية في أوروبا. ويقول أن نرى الآن أن هنالك ميولات من الشباب خصوصا في اقترابهم فهمهم للإسلام من زوايا أخرى، أي أنهم لن يستمعوا الآن إلى ما يكتب في الصحف وما يسمعون في جرائد الإعلام وفي وسائل الإعلام عفوا، لكنهم يقتربوا أكثر من الجماعة الإسلامية الأحمدية ويسمعوا منها مباشرة. ثم يقول حضرته وتحدث عن شخص آخر، شخص مثقف يبدو أنه كان يعد دكتوراه في أحد الدول الغربية وبالتحديد يمكن بأمريكا. يقول حضرته أن هذا الشخص قد سأل على مفهوم العدل التام في الإسلام، وبعد الإجابة التي قدمها حضرة أمير المؤمنين قد أدلى هذا الشخص بملاحظة وقال أن الآن أصبحت أرى أن القاعدة الوحيدة لإنقاذ الإنسانية بالنسبة لأمور العدل التام هي القاعدة التي ذكرتها أنت، أي ذكرها حضرة أمير المؤمنين هنالك. وسأل السؤال الثاني وقال هل ترى أن كل هذه القاعدة التي ذكرتها وكل هذه الأمور التي ذكرتها ستتحقق إن شاء الله في المستقبل؟ طموحات حضرة أمير المؤمنين ستتحقق في المستقبل. فبطبيعة الحال أجابه حضرة أمير المؤمنين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن فعلا ما في يد حضرة أمير المؤمنين إلا الدعاء، والله سبحانه وتعالى هو الوحيد بإمكانه فيه القدرة أن يمكن هذا العدل التام على وجه الأرض. ثم ربط مرة أخرى حضرة أمير المؤمنين بما يدور على الساحة السياسية في أوروبا، أيضا بما يدور في المجالات المختلفة في أوروبا. ويقول حضرته يبدو أن هنالك انفتاح في تغيير النظر للقضايا العامة، يعني ليست القضايا السياسية فقط بل القضايا الفكرية والعقائدية وغيرها. ثم ذكر حضرته كي يشكر المجهودات التي بذلوها المسؤولون هنالك في الجماعة الإسلامية الأحمدية الفرعية بهولندا، وقال حضرته يبدو أنهم بذلوا مجهودات كبيرة جدا. ويقول حضرته هذه نصيحة عامة لكل الجماعات، وهي لا داعي للإشهار بالعمل الصالح، أي جماعة إما صغيرة أو كبيرة لا داعي أن تقوم بضجيج كبير للتعريف بكل هذه المساعي والأعمال الخيرية التي تقوم بها، ولكن بإمكان كثير من الناس أن يعملوا بهدوء. وإن شاء الله أحسن دليل على هذه المساعي وهذه المجهودات الأخيرة ستكون تلك النتائج الأخيرة التي سيعطيهم الله سبحانه وتعالى إياها. So we go to Turkey now. A question from brother in Ankara. Yes. He asked that the promised Messiah sallallahu alaihi wasallam did not perform pilgrimage to Mecca. Is there any information that he was indirectly stopped by the British, wrongly informed that the journey would not be safe, or the Ottoman governor of Mecca did not approve it? It has nothing to do with the British or any information, etc. The moment he claimed that Jesus Christ was not alive, awaiting his return bodily in somewhere in heaven, the entire Muslim world turned against him. So it was in support of Christianity that they became hostile to him, not the other way around. It was largely for this they thought it to be a crime. Largely for this crime that he was persecuted, and everywhere in the Muslim world the ulama went round and round, declared his life to have been forfeited. What information was needed by the British to pass it on to him while he was living in the midst of hostility in Qadian, which was surrounded by Sikhs who also had turned against him, the Hindus which had turned against him, the Muslims, as I've already said. He was living right in the midst of extreme hostility. His life was daily threatened from morning to evening. He received letters from his antagonists constantly threatening him
of murder. And also the British, let me say, the Christian clergy in India was so profoundly offended with his claim that Jesus Christ of old was dead and he had come as a spiritual image of Jesus Christ born in Islam as a Muslim. This claim so infuriated the Christian clergy that they went to the extent of pressing false charges of planned murder, intended murder of some Christian priests and so on and so forth. So the whole picture as it emerges is that of someone who is dedicated to Islam, and for the sake of Islam he does not care to antagonize the Christian world. He goes on repeatedly making the claim that let Jesus die, because in his death lies the life of Islam. For a man like this, what need there was for the Christians, the government, to inform him that there is danger for you in Saudi Arabia? Why they didn't take care of the danger which emanated from the Christian church here in India itself? What did the British government do about it? He was so much worried for his life. Did they ever post a single centenary, a single soldier, in front of his door to guard his house from any madman's attack? This is history. Not one soldier was ever posted at his door, despite all these threats to his life by the British government, So I don't know how people twist these things completely out of reality, so much so that they build stories of their own imagination, out of their imagination, somehow to link Ahmadiyyat with the British government. It's all a sheer stupid exercise of falsehood. Why he did not go was simply because he believed in the Quran in totality, because he believed in the conduct of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam so perfectly that it was unthinkable for him to violate the principles of the Quran and the conduct of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in relation to the performance of Hajj. That was the only reason. The Quran clearly stipulates that you must perform Hajj if the passage is free and safe. It's a big if involved here. If the passage is not safe, then God does not require Muslims to perform Hajj. And this exactly was the understanding of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, which he manifestly displayed by his conduct at the field of Hudaybiyah. Why didn't he perform Hajj? Reaching so close to the doors of Mecca, why did he not perform Hajj, despite the fact that God had shown him that he was performing Umrah and Hajj later on, along with his companions? Because he knew he knew the Quran better than anybody else. He knew that Hajj is not permissible if the passage is not free. So simply for the reason that Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had himself laid the path clear before him of what to do and what not to do. He followed his example, he followed his understanding of the Quran. And despite his deep desire to perform Hajj, he could not, because the Quran would not permit risking your life for the sake of Hajj. Right? Because
the very performance of Hajj and risking one's life, they do not go together. Because Hajj is a symbol of sanctity and sanctuary, not sanctity, but sanctuary. Aman is related with Hajj. So because of this, the Holy Quran has so wisely taught the Muslims that Aman and Hajj, they must go together. You must not violate the principle of Aman for the sake of performing Hajj. Thank you. كان السؤال وهذه المرة من تركيا، وسأل أحد الأخوة هناك وقال: لماذا لم يحج حضرة ميرزا غلام أحمد القاداني عليه الصلاة والسلام؟ هل منعه الإنجليز من ذلك لأن كان هنالك خطر، أو لم تسمح له الإمبراطورية أو الحكومة العثمانية بذلك؟ يقول حضرة أمير المؤمنين: لابد أن نفهم الظروف التاريخية التي عاشها مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول حضرته أن بعد إعلان حضرته بوفاة المسيح عيسى بن مريم، وهذا حسب الدلالات الواضحة من نصوص القرآن الكريم، يقول حضرته أن عادته كل القوى المسيحية الموجودة في شبه القارة الهندية وفي بقية بقاع العالم. يقول حضرته هذه الأمور أدت به حتى إلى أن العلماء المتطرفين من الأمة الإسلامية قد أهدروا دمه. ويقول الظروف يوضحها حضرة أمير المؤمنين: نرى في آخر الأمر أن المسيحيين والمسلمين والهنود وجميع الطوائف الدينية الأخرى كلهم أصبحوا يمثلون كتلة خطر على حياة حضرة ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الخطر كان في صورة إنذارات يومية من المتعصبين الدينيين من الديانات المختلفة، تصل هذه الإنذارات في صورة رسائل وغيرها، ولكن يقول حضرته لم يبالي حضرة أحمد بذلك. فنرى أيضا أن العلماء المسيحيين قد غضبوا كثيرا بإعلان سيدنا أحمد هذا أن مسيحهم وإلههم قد مات، والله سبحانه وتعالى قد أوحى له أنه هو ذلك المسيح الموعود لجميع الإنسانية. يقول حضرته هذا بإعلانه لوفاة إلههم هذا قد أثر فيهم وأغضبهم كثيرا. وهكذا هؤلاء المبشرين أو هؤلاء الدعاة المسيحيين قد مكروا مكرا خبيثا، وماذا فعلوا؟ قد لفقوا تهمة لسيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام بأنه قد قتل أحد المواطنين، ولكن في آخر الأمر قد برأه الله سبحانه وتعالى، وقلنا قد ذكرنا في الماضي تفاصيل تلك القضية. يقول حضرته ما قاله، وهذا خلاصة يعني عقيدة سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام، وهو: اتركوا المسيح يموت كي يحيا دين الإسلام، أي بوفاة وباعتقادكم التام بوفاة عيسى بن مريم هذا عليه الصلاة والسلام ستبعث فيكم حيوية وروح وصدق الدين الإسلامي. فيقول حضرته هذا فعلا هذه الأمور هي التي أغضبت جميع هذه الطوائف من مسلمين ومسيحيين وهنود وغيرهم، إلى درجة أنهم أهدروا دمه وحاولوا أن يقتلوه في فرص مختلفة. يقول حضرته هذه بعد أن نفهم هذه الأمور لابد ونفهم الآن من حمى سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام. هل الحكومة الإنجليزية هي التي حمته ولم تترك أيدي هؤلاء يصلونه، أم الله سبحانه وتعالى؟ يقول حضرته وهذا تحدي: أرنا من التاريخ أنه كان هنالك شرطي واقف على باب سيدنا أحمد، أي شرطي من الحكومة الإنجليزية كي يحميه. يقول حضرته لماذا لم تفعل هذه الحكومة بالرغم من هذه التهديدات اليومية؟ يقول حضرته هذا تحدي، وهذا هو التاريخ قد سجل أن هذه الأمور لم تحدث، ولكن بالرغم من هذه الإنذارات لم يتخذ حضرته هذه الإجراءات الأمنية، ولكن على عكس ذلك قد عصمه الله سبحانه وتعالى ولم تصل له أيدي هؤلاء. ثم يقول حضرته لا أتصور ولا أفهم كيف هؤلاء يتلاعبون بوقائع التاريخ الصحيحة ليثبتوا خرافات ومزاعم وهي مبنية على حماقة تامة. يقول حضرته فعلا نستغرب كثير من هذه الأمور التي نسمعها. ثم قال حضرته وبين لنا الظروف التي وضعها القرآن الكريم، وهذه الظروف كي يحج الإنسان في ظروف معينة، وهو لابد
أن الطريق الذي سيمر منه ذلك الإنسان في طريقه إلى القيام بفريضة الحج هذه لابد أن يكون ذلك الطريق آمنا، وإذا لم يكن ذلك أمنا في ذلك الطريق فالله سبحانه وتعالى لا يسمح لنا بأداء فريضة الحج حتى تتغير تلك الظروف. يقول حضرته هذا فعلا ما علمنا إياه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطانا ذلك النموذج الحي وذلك التطبيق الحي، وخصوصا في خلال صلح الحديبية. يقول حضرة أمير المؤمنين أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أراه الله سبحانه وتعالى رؤيا أنه سيحج إلى بيت الله الحرام هو وصحابته رضوان الله تعالى عليهم، ولكن فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحقق ما أراه الله سبحانه وتعالى ووصل إلى حدود مكة كي يدخلها ليقوم بالحج، هنالك كانت ظروف قد منعته من ذلك. فماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل دخل بالقوة وحج؟ لا، التاريخ قد دون أنه قد رجع وصحابته ولم يحج عامه ذلك. لماذا؟ لأن تعاليم القرآن، تعاليم الله سبحانه وتعالى تمنع ذلك، أي إذا كان هنالك أي خطر فلذلك لم يسمح لصلى الله عليه وسلم بالحج في تلك السنة، وهكذا رجع عامها ذلك. يقول حضرته هذا بالضبط ما فعله سيدنا ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا لأنه تمسك بالأسوة الحسنة لسيده وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم القرآن، لأنه كانت هنالك خطورة في كل الطرق المؤدية إلى الحج. فهذه الخطورة لم تكن فقط من الدعاة المسلمين، بل كانت أيضا من العلماء المتعصبين للأمة الإسلامية ومن الهنود ومن الطوائف والفرق الدينية الأخرى. فلذلك لم يؤدي ولم يقم سيدنا أحمد بفريضة الحج هذه. يقول في خلاصة حديثه وإجابته، يقول حضرة ابن المؤمنين أن الأمن والحج هم في الحقيقة مرتبطان ولا يتجزئان عن بعض، ولا نستطيع أن نفصل بينهما. عبد الرحمن. Surah quotation from Surah Saba, chapter 34, verse 47. I understand that you are preaching to some other Somalians who are some ulama or what? Sorry? They are knowledgeable, some knowledgeable people, some ulama from Somalia under your tabligh nowadays? Yes. Huh? Yes, sir. Yeah. One of them sent you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. And what is their position? What do they do? What is their position among Somalian community, and what do they do, is the question. One of them was an army officer in Somalia, I see. and he has good knowledge of Islam, Very good. and he has Sufi nature. He's the one who is sending you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah barakatuh. And I have seen him already preaching Ahmadiyyat. Already what? Preaching Ahmadiyyat. MashaAllah. So Alhamdulillah, Sorry, and he has a, the next? the other is engineer, and By profession. by profession, yes. And he said that inshallah he will attend the next question answer. He's serving some engineering firm here or something? He was an engineer, but not In now. his own country? Yeah, Not here in England? not here in England. Right. So, have they met me? Not yet. Not yet. One of them asked me to write you a letter, which I have written to you. So bring them to the mosque, and if they want to participate in this question answer session, we can also invite them. Inshallah. They speak Arabic well, don't they? One of them speaks very well. The first one you mentioned, The the Sufi type. huh? Sufi type. Right. So you can bring him. You see? But anyway, keep them invited to the mosque so that they meet Ahmadis more and more and judge for themselves what sort of people they are, right? Inshallah. Please, the question. So his question is related to verse number 47 from As-Saba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nazirul lakum baina yaday azabin shadid. Say, I only exhort you to do only one thing, that you stand up before Allah in twos and singly and reflect. You will then realize that there is no insanity in your companion. He is only a warner to you of an impending severe punishment.
Right. Huzur, could you kindly explain to us the wisdom of reflecting in twos and singly? That's right. You always pick up the right verses, for questioning, and for seeking elaboration on certain points. Instead of saying Masna or Sulasa or Ruba, it says the other way around, goes the other way around. Masna as well as Wahida. Huh? This is one of those places which indicate that this is not the word of a human. It has to be a word of God. Because it is things so dissimilar to the normal things, it's said. So different from what you expect. It doesn't say you or all together think of this. It says be in twos and ones. This refers to a very profound human psychic attitude where if they think of the truth of a prophet in groups, they're always likely to reject that because they're afraid of each other's watching them, and the moment somebody is impressed and he wants to open his mouth in favor of the claimant, he sees the angry eyes of the others, so he is always discouraged. On the contrary, those who are loudly against him, against the prophet, they are encouraged by the general mood of the people. So such matters are never decided in groups. And read the Quranic verses are all similar attempts to find out truth in a group congregation. The answer was always negative because the group created its own sense of importance and togetherness, which encouraged them further to an arrogant attitude towards a prophet who appeared to be so small and insignificant to them. So that is the reason why instead of two and beyond, it comes back to one. The best decision making can be taken by a person who thinks by himself, no eyes are watching him, no fear of others' opinion is influencing his decision making. And in his privacy, he can speak to God without any fear and turn to Him with genuine, real reliance on His guidance. So the first thing is Wahida, but the Holy Quran begins with, this is the prime thing, with twos for perhaps some other reasons. And here is my suggestion. Maybe because of many cases being husbands and wives, maybe because of many people always finding a very close friend to give them a support in life, generally speaking. People have always found a companion, or I should say not have always, do always find some close companions on whom they depend for advice, for counseling, etc., etc. So maybe it is because of that trend, the Holy Quran says that the companions, the like-minded companions, which you have chosen, on whom you can depend, with whom you have some confidence, bring them into confidence and consult among yourselves, not in public, privately, so that you may gain strength from the human counsel, which if leads you to the same conclusion that it seems to be right, would encourage you to accept the truth, despite the dangers attendant upon it. So that, in my opinion, could be why two are mentioned. Because it's also again quite natural that for man, among men there are very few who can always depend on themselves. There are some, of course, exceptions. Wise people, thinkers, intellectuals who contemplate quietly and try to reach the truth.
But very often humans lack the confidence of their own decisions. So they want to lean on somebody else, want some support. So the Holy Quran seems to advise that do not go for a public discussion, because that is more likely to mislead you than to lead you to the truth. Choose one friend of your own liking, of your confidence, get together and ponder over this question. Then pray to God and see what happens. God would certainly support you in this case. So that seems to be the reason, in my opinion, of the word two and the beginning with the suggestion that you get together two in twos. Right? كان سؤال الأخ عبد الرحمن عن الآية القرآنية الكريمة من سورة السباء الآية رقم 47، ويسأل عن هذا التعداد المذكور في هذه الآية. من المعروف دائما المذكور في القرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى الرقم 1 2 3 فما فوق، ولكن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى 2 ثم ذكر رقم 1. فيسأل هذا الأخ الكريم ويقول: ما هي الحكمة وراء هذا؟ يقول حضرة أمير المؤمنين: هنالك دلالة عظيمة أن القرآن الكريم فعلا من الله سبحانه وتعالى، فلذلك سوف أفسر لكم الحكمة من ذلك. ويقول حضرته: قبل أن أذكر هذه الحكمة وهذه الأمور لابد أن نفهم ما أشار إليه علم النفس من مستوى التحليل النفساني للمجموعة وأيضا التحليل النفساني للفرد الواحد. يقول حضرته أن الإحصائيات المتعلقة بقبول الناس للحق أو صدق نبي من الله سبحانه وتعالى تبرز، وهذه هي حقائق. يقول حضرته أنه دائما لا تقبل مجموعة معينة الحق بسرعة وبقوة، ولكن ما نراه يحدث هو يقع بصفة انفرادية، أي الشخص بنفسه وبمساعيه الفردية والشخصية يتقرب ويسأل الله سبحانه وتعالى ويقبل الحق بمفرده ثم يبلغ الآخرين. لأنه يقول حضرته بالنسبة للتحليل النفسي للمجموعة، إذا مجموعة هكذا تريد أن تسمع من شخص بعثه الله سبحانه وتعالى، لو صاح أحد الحاضرين في تلك المجموعة وذكر ادعاء كاذبا حول ذلك الشخص لا صدقه الآخرون، أو حتى الآخرون لا يحسون بأمن تام لاستماع إلى كل تلك التقارير والمعلومات، بل دائما هو يخاف من آخر، وربما يكون هذا يحدث فيهم ذلك التشويش وذلك المول والميول الغير صحيحة، وأيضا يحدث فيهم نوع من الخوف، لأنه هذه الأمور يريد أن يبقيها سرا بينه وبين نفسه، ولما يكون في تلك المجموعة لا يستطيع فعلا أن يفتح ذهنه تماما وقلبه. يقول حضرته هذا ما أكدته هذه الإحصائيات، وهي أن الشخص لما يكون بمفرده يتقرب أكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى ويحاذيه ويسأله. فهكذا يقول حضرته أنه فعلا هذا ما حدث، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، أي أعطانا تلك النصائح لقبول الحق وقبول ذلك الشخص الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حضرته بعد أن فسر هذه القاعدة ذكر أيضا أمور أخرى هامة، وقال أن الإنسان دائما يحتاج إلى إنسان آخر كي يشاركه أسراره ويستشيره في أمور شخصية. فبعض الأحيان هذا الشخص إما تكون زوجة أو صديق أخ أو أم أو ما شابه ذلك. يقول حضرته لكن يبدو في معظم الأحيان دائما الإنسان بحاجة إلى شخص آخر كي يشاركه هذه الأسرار ويستشيره أيضا. ويقول حضرته لذلك نرى أن معظم الناس دائما يحتاجون إلى هذه المشورة لاتخاذ القرارات العظيمة، ما عدا بعض المفكرين مثلا هم لا يحتاجون لهذه الاستشارات، ولكن الإنسان بصفة عامة دائما هو بحاجة إلى استشارة الغير، أي ليست أي شخص ولكن استشار ذلك الشخص الذي يثق فيه تماما. وهذا بالضبط ما يعلمنا القرآن الكريم إياه، وهو ينصحنا بالمشورة للإنسان بعد أن يسمع هذه الأمور التي ستقوي إيمانه وتقبل وتؤديه إلى قبول الحق ودعوة ذلك النبي، بعد أن يقوم بهذه بصفة مفردة أو بصفة انفرادية، يسمع من ذلك الشخص مباشرة وهو يزوره في الخفاء أو يكون منفردا به، ينصحه القرآن بعد ذلك بعد أن يكون فردا، أي يصبح له صديق ثاني، وهذا ما ذكره التعداد في هذه الآية برقم 2. فبعد ذلك يستشير ذلك الشخص وذلك المحبوب
قبل قبول الحق. وهذا فعلا ما بينته هذه الآية القرآنية الكريمة، وهذا فعلا ما يحصل ويعطي نتائج إيجابية في الحياة اليومية لأي إنسان. Yes. I think the time is over, isn't it? I think 1 minute or two. 1 minute left. 1 minute. Can you ask a question in 10 seconds? Hudur, sometimes after Fajr prayers, we read Quran. Is it necessary to read it loudly or in both ways? It all depends on people's own habits and trends. Some people cannot read loudly. They can concentrate more if they read quietly. But even then, it should be some humming sound should be raised. I prefer that. Because if you read absolutely quietly sometimes, if you cannot concentrate, you may go off to sleep. You may doze off occasionally. So the quality of music which runs along the recitation also helps you. Not over much loud, I prefer, but in a subdued tone. If you read the Quran, that perhaps would be the ideal thing to do. But those who can't because of weakness or some old people, of course they are permitted to read it quietly. Right? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Translation? I'm sorry. Please. كان السؤال حول قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم مباشرة بعد صلاة الفجر، فسأل الأخ مشكورا وقال: هل يصح لنا أن نقرأ هذه الآيات جهرا بعد صلاة الفجر أم سرا؟ فقال حضرته النقطة المهمة هو أن يتلذذ الشخص بقراءته القرآن الكريم ويستفيد ويتعلم منه، وهنالك ميولات شخصية. هنالك من يتلذذ ويستفيد أكثر وهو يقرأ القرآن سرا، وهنالك من يستفيد أكثر وهو يقرأ جهرا. فلذلك يقول حضرته: أحبذ شخصيا التغني مع قراءة القرآن الكريم والاستفادة، لأنها تساعد كثير على التركيز. وأحسن شيء يقول به حضرة أمير المؤمنين هو الاعتدال بين الأمرين. جزاكم الله. شكرا أستاذ تابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.